Dames en heren, welkom. Welkom in Zuid-Afrikahuis. Op deze wel zeer memorabele dag. Voordat ik de redactieleden, de redacteuren van de bundel die we vandaag gaan presenteren aan u voorstel, heb ik een hele droevige mededeling te doen. Voor wie het nog niet wist, onze oud-collega, kenner van Zuid-Afrika, historicus Bart de Graaf, is een paar dagen geleden in Pretoria overleden. Dus daar zijn we heel erg van geschrokken. Ik wil het toch eventjes hier mededelen. Nou, de bundel. Dat is iets om feest te vieren. A, dat die klaar is. B, dat er zoveel ontzettend mooi werk ingestoken is door zoveel auteurs en met zoveel toewijding, aandacht en enthousiasme door de redacteuren tot de bundel gemaakt zoals hij er nu ligt. Ik hou het kort. Ik stel u even aan die redactieleden voor. Dat is in alfabetische volgorde Barbara Henkes, historicus. Historica wil je misschien genoemd worden. Kenner van Zuid-Afrika. Veel geschreven over de thema's die in de bundel ook naar voren komen. Die wordt ook heel vaak geciteerd, zie ik. In de pdf voor. Ik heb alleen maar een pdf gezien. André Paaijmans, die kort geleden een carrière switch heeft gemaakt. Cultuurwetenschappen heeft gestudeerd. Historisch onderzoek doet, waar hij eerst juridisch werk deed, om het even kort op de bocht te zeggen. Dat wil ook zeggen dat als je dus met pensioen bent, je ook heel veel leuke dingen kunt gaan doen en niet achter de geraniums hoeft te gaan zitten. Dank je ook, André. Last but not least, Margriet van der Waal. De W natuurlijk, alfabetisch. Zij is, voor wie het niet weet, onze zeg ik altijd, bijzonder hoogleraar hier aan de Universiteit van Amsterdam. Nou ja, eigenlijk behoef jij geen introductie. Het is een van de meest hardwerkende mensen die je kent. Ze doet niet alleen haar bijzonder hoogleraarschap, is ook nog eens docent in Groningen, heeft nu een gasthoogleraarschap in Leuven. Toch Luik, sorry, in Luik. Reist de hele wereld af om haar project te doen. Nou, Margriet van der Waal dus, jij ook ontzettend bedankt voor al je moeite en inzet. En ik geef jou nu graag het woord. Dank je. Goedemiddag. Dankjewel Angelique voor de inleiding en de introductie. Vorig jaar in 2023 werd er uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de voorgangerorganisaties van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland 100 jaar geleden een intrek in dit pand hadden. Dat hebben we onder andere gevierd met een fles wijn, een symposium op 25 mei vorig jaar onder de titel Opende Archieven en een expositie en een tijdschrift met de titel Verbonden met Zuid-Afrika. Dus de tijdschrift en de expositie is nog steeds zichtbaar. Over artefacten uit het archief samengesteld door het museum. In Zuid-Afrikahuis, zowel als organisatie zowel als het gebouw, het is destijds van binnen niet anders gelijk als vandaag niet. Die waar je huis zien van voor 2016 zal misschien een klein beetje meer bedoeld, maar dat dit ook een andere atmosfeer gehad. 1923 was immers een andere tijd dan vandaag. Back then, European imperial and nation-state formation projects were running full force. Dutch interests in South Africa had been reignited since the late 19th century due to perceived cultural ties and economic opportunities. This rekindling found expression in the notion of stamverwantschap, a concept that has received quite some mixed attention over the years, amongst others by parts. Much further south in South Africa, 100 years ago, Afrikaans was soon to become an official language as part of growing Afrikaans nationalism, which was developing next to divergent opinions amongst the white English-speaking population about how to continue the colonial relationship with Britain.
Despite many other political differences, most of the country's white population, descendants of European settlers and more recently immigrated Europeans, largely shared ideas about how to deal with the country's African population. These ideas found expression, amongst others, in the country's Land Act of 1918, which limited population, and the Native Affairs Act, taking important steps towards the creation of the tribalized Bantu state, which was passed in 1922. In turn, various forms of nationally organized around self-determination. Evident, our context is quite different and marked by different issues compared to 100 years. Today in the Netherlands, we witness and are ourselves part of ongoing integration projects. We also experience growing data and social polarization. Although the public sphere is fragmenting into various rather insulated bubbles, it's also becoming used. New stories are being told in public sphere. No longer do we only have those stories of the past told by the winners, otherwise, in other words, those with social power. But slowly and surely a broader range of perspectives that we presume some other, less powerful subjects are now becoming part of the sometimes hotly contested public discussions about the past. Sorry. So let's do this. And the Zuid-Afrikahuis is not only a space where such discussions can be held, but it is also an institution about which such discussions need to be held. The book we launched today follows volume 2 in the Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland series. In this publication, the second one, Magic Visions, edited by Jeltje Stobbe and Rosa Dane and myself a little bit late in the process, we invited contributors to explore how a specific idea of South Africa was formed in the minds of potential Dutch immigrants to the country by means of so-called magic lantern slides, of which the Zuid-Afrikahuis holds a fascinating collection. I really mean a fascinating collection. It's digitized, so you can have a look at it. And I would really like to invite you all to peruse that collection on the website. The publication also asks questions about the ethics and ideological implications of taking care of a colonial era archive like this, and how to ensure the continued accessibility of this problematic and complex archive for relevant publics in the present and future. With those questions in mind, in the summer of 2022, and with the forthcoming centenary conference entitled Open the Archieven ahead of us, which took place in May, we, the editors, and Anjali Sens, as series editor, thought of ways to continue that conversation. And at the end of that summer, we invited a group of people who have had dealings of some kind or another with the Zuid-Afrikahuis in the past, or who we see and hold as experts on topics that we want to be addressed, to join us in this project. We invited them to consider an object or an artifact, a photo, a document, or a painting of their choice from the Zuid-Afrikahuis collections, critically and with a decolonial eye. I'll explain what I mean with that in a second. What absent presences, we ask them, become visible, audible, or tactile from such a critical decolonial perspective? What does such a perspective reveal about knowledge production, both in the present and in the past? What does it say about the making and the unmaking of collective and cultural memory, both in terms of its national and transnational dimensions? What has until now remained outside of our vision or beyond our perception? And whose voices do we get to hear and whose faces do we get to see if we start looking a little bit more attentively? And importantly, perhaps, what might these answers to the questions mean for making the collection of the Zuid-Afrikahuis useful and meaningful for new users and visitors in the near future?
When we speak of decolonial, we, the three of us, have in mind approaches and perspectives that can help to identify and address historical injustices and historical imbalances. The goal should be to create, restore, and recognize integrity and agency for those from whom it has historically been taken away or denied as an effect of European colonialism, with its aftermath of apartheid, which unfolded as a form of internal colonialism and nationalism predicated on on the racial separation of people and the reduction of Black people into sources of cheap labor, to speak with Sabelo Ndlovu Kacheni. One concrete form of such restoration or repair is that of making space for other stories and other storytellers, for example, or the retelling of known histories from different perspectives. And that initial call from this decolonial perspective crystallized in the book we launched today, Absent Presences, Decolonizing Our Views of the Zuid-Afrikahuis and its Collection. It contains the contribution of 11 authors: Manon Braat, Marion Cunien, Pieter Du Plessis, Brunelda Kamfer, Vincent Kuitenbrouwer, Mark Luijering, Tigo Maas, Nkule Mabasu, Nathan van Traal, Christy van der Westhuizen, and Farron van Wyk. Some of them are here this afternoon. I'm delighted about that. And I'd like to say a very warm welcome to you all, but in particular, a very warm word of welcome. This is meant metaphorically because it's not that warm yet outside, to our three South Africans who are here in the Zuid-Afrikahuis on a residence in the Netherlands at the moment. And Nathan, Ronaldo, and Seymour, we're very happy to have you with us as well. And they will be reciting from their work after the first copies of the book has been handed over. Our authors did a splendid job with meticulous care. They exposed problematic, painful, and contentious dimensions of the narratives that circulate about the shared transnational past between the Netherlands and South Africa, and the practices that were, and in some cases still are, enacted in the Zuid-Afrikahuis, where we are convened today. I'm not going to say much about the content of the contributions because we would like you to read the publication. But let me just say that from one's entrance into this building, across this threshold, along the staircase to the library or onward through the hallway to the bestuurskamer, down to the storage facilities, or further still through the garden to the archive, the authors of this volume have identified a range of objects and artifacts to think with in order to present their answers to our initial questions to them. Unavoidably, the focus is also on the precursor organizations of the current foundation, Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, and how those were involved in the construction and circulation of specific transnational imaginaries and narratives. For us as editors, it has been a most enriching and insightful process. And I really mean this. We had long debates about certain things. We were touched and moved. There were much emotion on the table time to time. But we learned from what the contributing authors presented us with about what becomes visible when holding items from the archive and the collections against a critical light. What became clear to us as editors during this process is the tricky business of how dissonant this heritage is that is being taken care of in this building. And we found this notion rather useful in setting up and developing our ideas with this volume. This notion of dissonant heritage refers to heritage that is actively being contested by different actors. The result is that of dissonance, comparable to the sonic clashing of sound that could even present an almost visceral reaction. Dissonance should not necessarily be understood as an innate quality of the heritage itself, but as a result of the social, political, and historic conditions and debates about this heritage. In fact, we need to understand heritage as a value-laden engagement with the past that delineates who's in and who is out of a collective. It brings members of a group together, those sharing a past or things they do, which is embodied then in what is considered as heritage, that which is worth preserving from the past. But it also divides and articulates differences in relation to others.
Although heritage is mostly thought of as those remains of the past that deserve to be cherished and preserved, our ideas about the past change, and heritage can elicit unpleasant memories and associations for society at large, or for only specific social groups, and can be perceived as politically and or ethically tainted, and or evoke controversial and contradictory memories and narratives. And engagement with such heritage can therefore lead to dissonance. This might happen when there is disagreement among members of a social collective about their relation to a shared past. For example, some might hold the past as shameful, while others think of it as something to be proud of. But it can also happen when undesirable interpretations of that heritage, which society or sections of it would rather not hear themselves or permit others to hear, start circulating in the public sphere. And we also get this effect of dissonance. The contributions in this volume offer stimulating, provocative, and new angles on how to approach the specific colonial and settler society era archive and the dissonance that is sounding along with it. We are lucky to have the Zuid-Afrikahuis as a potential meeting point or place of gathering and exchange with its archive and its library. Indeed, they provide a good starting point for the work that needs to be done to move beyond heritage that separates by defining exclusive identities, experiences, and stories. Rather, we come to see and learn from this collection and also in the events that have been taking place in the past couple of years. The challenge is to explore the Zuid-Afrikahuis and its heritage as a space of contact where old and new generations of potential and current users of the Zuid-Afrikahuis, ranging from teachers, students, and all those who feel involved in the transnational histories that connect Europe and the Netherlands with South Africa and Africa, will feel welcome to step across the threshold of Keizersgracht 141C in Amsterdam. And we hope that this publication will inspire work and occasion to think in new ways about the transnational Dutch Afrikaner histories in relation to those seemingly absent social subjects and their narratives, whose experiences are also part of these post-colonial entanglements. Without any further ado, and by way of officially launching this publication, I'd like to ask Andre and Barbara to hand over the first copies of our publication. First of all to Jan Schinkelshoek, chair of the board of the Zuid-Afrikahuis. And then Jan, I will give you the floor to say a few words. And then to Jennifer Tosh, critical interlocutor of the House, cultural historian and founder of Black Heritage Tours in Amsterdam. And after Jan received the book, I will say something about why we would like to hand over the other first copy to you as well. So Jan, we thought it fitting to present the first copy to you. Het Zuid-Afrikahuis is al een tijdje bezig om kritisch na te denken over haar positie en imago en welke stappen gezet kunnen, maar ook moeten worden om het huis te transformeren tot een instituut waar niet alleen mensen thuis voelen die zich met het huis willen identificeren en met de geschiedenis van het huis, maar ook juist zij wiens verhalen en perspectieven historisch onderbelicht zijn gebleven in het huis en zij die met deze verhalen en perspectieven aan de slag willen gaan. In deze bundel worden heel concreet met deze geschiedenis en de wijze waarop het in het huis, in de collecties, zijn beslag heeft gevonden, aan de slag gegaan. De schrijvers bieden vanuit hun onderlinge standpunten en perspectieven nuttige en soms ook pijnlijke inzichten aan het huis. En er worden concrete suggesties gedaan voor hoe het huis met het vertellen van die verhalen over het verleden aan de slag zou kunnen gaan. In jouw positie als voorzitter van het bestuur van het huis ben jij voor de bundel zonder meer de beoogde lezer. En we hopen van harte dat de bundel een bron van inspiratie hiervoor zal zijn.
Nou, dat is hem dan. Vlak voor kerst kreeg ik ook al een boek. Geschreven door Adriaan van de Wees. Onder ons bekend als Zuid-Afrika-kenner. Titel: De kolonie mapt terug. Misschien kent u het al. Het is een, laten we zeggen, hardhandige afrekening met het koloniale verleden. Ik weet niet of ik dit boek, Absent Presences, er in mijn boekenkast naast moet zetten. Ik heb het nog niet gelezen. Dat kan ook niet als je het eerste exemplaar krijgt uitgereikt. Maar ik heb er wel zoveel over meegekregen dat ik er in ieder geval naar uitzie om het te lezen. Het is, zo begrijp ik, een meer dan welkome bijdrage, Margriet wees daar al op, aan het debat over ons huis, het Zuid-Afrikahuis. Wat is onze functie? Wat is onze rol in veranderde en veranderende omstandigheden? En nog wat scherper geformuleerd, hoe gaan wij om met ons verleden? Hoe gaan we samen bij voorkeur de toekomst in? En nog wel met een spiegel in de hand. We kijken met behulp van deze bundel, met bijdrage in deze bundel, naar onszelf. Aan de hand van onze archieven, onze bibliotheek, onze collectie, onze activiteiten en zelfs onze inrichting. Dat kan niet anders dan confronterend zijn, onthullend en wellicht zelfs pijnlijk. Het Zuid-Afrikahuis weerspiegelt, als alle andere instellingen van onze slag en soort, weerspiegelt het verleden. Het door onze voorouders opgebouwde verleden. Een verleden dat hun opvattingen weerspiegelt. Opvattingen die meer dan 100 jaar later erg ver van ons afstaan. En waar we afstand van genomen hebben. Opvattingen over stamverwantschap, over white man's burden, over apartheid. Het blijft daar niet bij. Meer dan ooit geven we ons rekenschap van dat verleden. Ons verleden. Het is ook niet toevallig dat we ons 100-jarig bestaan aan de Keizersgracht een jaar geleden aangegrepen hebben tot wat je een zelfreflectie kunt noemen. Een zelfreflectie die uitgemunt is in deze bundel met beschouwingen, visies, impressies van wat in totaal 11 auteurs hebben aangetroffen en niet aangetroffen. Voor die ongemakkelijke confrontatie met het verleden, dat verleden, moeten we vooral niet weglopen en dan helemaal niet beducht zijn. Zonder het verleden te verloochenen, laat staan aan zelfkastijding te doen. Ik ben niet van dat slag. Het is me iets te gemakkelijk om het heden als absolute maatstaf te nemen. Maar zonder dat verleden te verloochenen kun je en moet je er wel met elkaar over praten. Dat is iets anders dan goed praten. Van wat misging, wat fout was. Wie vooruit wil kijken, moet in de achteruitkijkspiegel kijken. Zei ik een jaar geleden bij de opening van de conferentie. Wie het verleden niet openlegt, kan de toekomst niet in. En in het heden raken verleden en toekomst elkaar. Dat verleden vertegenwoordigt een bepaalde versie. Een ideologisch gekleurde interpretatie van toenmalig heersende opvattingen. En daarom is het zo belangrijk om andere stemmen tot spreken te brengen. Hoe krijgt dat verborgen, verdoezelde, vervormde en zelfs vervormde verleden een stem? Zonder, mag ik hopen, zonder in de valkuil van het presentisme te trappen. Zonder het verleden te zien als een soort heden, en niets is fnuikender voor het debat dan onszelf, onze opvattingen, onze interpretatie te verabsoluteren. Dat zou, meen ik, het complex process of reckoning, verwijst het naar Sol Dubois, alleen maar vertroebelen. Laten we niet, in naam van dekolonisatie, het verleden koloniseren. Dat vergt goed kijken, goed luisteren, goed waarnemen en goed analyseren naar wat verborgen is gebleven en wat onder de oppervlakte ligt. En de bundel doet dat. De titel, Absent Presences, is veelbelovend. Het belooft met zoveel woorden dat via onze collectie
via onze archieven, via documenten, beelden en andere objecten, via het huis zelf, het verleden op een andere manier tot ons zal gaan spreken. Dat zichtbaar wordt, hoorbaar wordt gemaakt, wat tot nu toe al dan niet buiten zicht bleef. Een snelle blik op de inhoudsopgave, u zag het net, vergroot de nieuwsgierigheid alleen maar. Mijn oog viel al meteen over stukken over de Ossawa, de portretten natuurlijk van Paul Kruger en koningin Wilhelmina, de NZAM-bussen, de uitzendingen van de Wereldomroep uit die stamland, het portret van de man in het trappenhuis, over de politieke en persoonlijke Elisabeth Eybers. En zo kan ik nog wel doorgaan. Dat noodt tot lezen, tot reflectie, tot doordenken. En ik wil de samenstellers, Barbara, André en Margriet, ik doe het in keurig alfabetische volgorde, bedanken. Bedanken voor het initiatief. Ik wil de auteurs bedanken voor hun bijdrage, voor wat ze ons willen laten zien en wat ze zichtbaar willen maken. En ik wil onszelf complimenteren met zo'n verjaarscadeau. Want je zult maar als 100-jarige zo'n op de toekomst gericht cadeau, presentje krijgen. En ik ben benieuwd. Ik zal me graag, reagerend op Margriet, laten inspireren door wat jullie, auteurs, in het Zuid-Afrikahuis, ons huis, hebben gezien, opgemerkt en opgesnoven. En ik hoop dat het huis, ons huis, inspiratie biedt voor de toekomst. Voor een toekomst om nieuwe dingen te organiseren, nieuwe contacten te leggen, om nieuwe partners te zoeken. Dankjewel. Dankjewel, Jan. Ik wou zeggen, laten we gaan lezen, maar we moeten nog even een paar dingen uitspreken. Dus nog even geduld. Jennifer, a while back, you recorded a video in this house for ZAM, a creative platform for those of you who don't know, centered here in Amsterdam for African artists, writers, and free thinkers who grapple with issues of our times, and partner organization of the house. In that video, you threw down the gauntlet to the Zuid-Afrikahuis by asking, what is the future of the past? What can we learn from history and its narratives? And how the past was framed? How does history influence the way we think about ourselves and the society we live in? Those are such good questions to think with in this context, really. And then you were also a participant in the Centenary Anniversary Symposium in May last year and pointed at the importance of making hidden histories more visible. That is also what we wanted to explore with this project. What are some of the hidden stories contained in the collections of the Zuid-Afrikahuis? And this anthology presents a number of very moving and important narratives in that direction. So it's a kind of response to your question. Therefore, we would very much like to present you as the other intended reader, ideal intended reader we have had in mind with this publication, with the suggestions and some answers to your questions that have been put forward by our contributors. And I'd like to ask Barbara to hand you the next copy. Thank you for this honor. I'm moved. I very much appreciate the invitations, and I say invitations with plural, because I've been invited more than once to investigate, to interrogate, to infiltrate this place. And I'm using these words carefully because my story begins here almost 12 years ago when I first came to the Netherlands from the US, where I was born. A little background for those of you who don't know me and like, why would I be here? My family comes from Suriname. My parents and ancestors are from Suriname, and I'm the first generation born in the United States. And I came here. My mother grew up here in the Netherlands after World War II. She was in the first class of the Kweekschool in 1948. So I have very deep roots in the Netherlands and South America and North America. And I came to study
to deepen my understanding and to immerse myself in this very interwoven, complex history that I had started to study many years ago. And it's odd because when I first learned about the South Africa House from my own family and colleagues at the time and fellow students who were from here said, "Oh no, you can't go there." And I said, "Well, why not? Is it a private club?" They said, "No, but it's not for us, meaning people of color who are not Afrikaner history or who are not white and who are not Dutch." And for me, coming from an American context, growing up in the 60s and 70s, I thought this was a strange notion of not feeling like you belong somewhere and that you have a voice or perspective that would be respected. So that was my call to action to infiltrate the space. I like being told, don't do something, then just go ahead and do it. As an owl, for those of you who are also fellow owls, older, wiser learners, we have a way of just taking space. And that's exactly what I did. But I was welcomed into this place. I was invited to explore it. And as years went by, to be a part of the story, of the changing narratives. And I appreciate it. Also, I have to give a special shout out to Bart, who, my fellow office and friend and colleague, who really also we together infiltrated these ideas of how to rethink and to reframe the past and the present. Yes, Bart, you are my co-conspirator. And together we have learned a lot from each other. I think we're still unlearning many things. And one of the things that I am most proud about in the last 12 years of my being a part of your community and you being a part of mine is that we are listening more to each other, to accepting that the differences between us are only differences because we choose to make them so, that our histories are more interconnected and interwoven, and the importance of us being critical doesn't mean that we're denying the stories that we are most proud of. It just means that we are being honest about there are more than one side to every story. And I think that that's part of what this book represents for me and the possibilities of our future. There are infinite possibilities. And even though we're in very difficult, challenging, and sometimes frightening times, I'm hopeful that the future for the past has a better outlook than the past has had itself. So thank you so much for this honor. And I look forward to all the possibilities that we can co-create together. And I invite all of you to take this journey and continue on the journey with me, and that we will learn, continue from each other. So thank you for this. Yeah. And then, so the first copies have been handed over. I'm very happy and feel honored to give the floor to Nathan Trantral and Ronaldo Kamfer, two South African writers, authors, artists who've been residing for a couple of weeks together with their daughter Seymour in the writers' residence here in Amsterdam. Nathan is a visual artist, writes graphic novels. You're also a poet. You write columns for Afrikaans newspapers in South Africa. And his wife, Ronaldo Kamfer, award-winning author of 4 poetry collections in translation in Dutch and French, also some in English, a novel, and if I can trust the buzz, 5th collection coming. Uh, Despite or in spite of the enormous burden on your time that everyone has been making and placing while you've been here. So we really appreciate the fact that you are here right at the tail end of your residence. We've asked you if you would be willing to read from your own work, and to our delight, you said you would. So without further ado, please take the microphone and the floor is yours. Hallo allemaal. Ik ga net een gedig lees. My poems is nie confessions nie. I merged those two worlds, black and feminist growing up,
because I was surrounded by black women who were tough and very aggressive and who always assumed they had to work and rear children and manage homes. Toni Morrison. Net 'n wit man kan dink 'n vrou wat haar kop in 'n oond druk is seksie. As ek dink aan Sylvia Plath, dink ek aan Ted Hughes se birthday letters. Jeremiah se stupid song Birthday Sex en 'n birthday koek wat half gebrand is. Dan weet ek nie of ek moet lag of huil vir die TV. Ek voel fokol vir 'n wit vrou wat mooi gedigte geskryf het in 1960s Amerika. En ek voel nog minder vir die een wat gedurende apartheid mooi gedigte geskryf het. My literêre heroes wen nie generaal Hertzog-pryse nie. Ek was nog nooit enige iemand se nooi of madam nie. My poems is nie vir die suffragette nie. My poems is vir die anties in die kombuis. My poems is vir swart en bruin laities in 'n klas vol wit kinders. Ek is die meid se kind en nou is ek groot. Ek exchange my ma se as vir gunpowder vir die next generation, sodat hulle armed kan wees. Julle gaan ons nie weer in ons regte skiet, terwyl ons in vrees weghardloop nie. Thank you. Hi everyone. Yeah, I'm gonna be short as well because my allergies are mad today. Okay, Dumbo, Swiss D.H. Lawrence, Elemental, Elementals, to Spider-Man, Far From Home, Nakba, dus wat ze krijg, Allah Akbar, zus, the room is on fire, and just fixing her hair, dus haar man brandt, wish you were here, zus, hebben ze car, dus Elephant, dus White Stripes, dus Alan Clark, dus Larry Clark, dus White Noise and White Rage, dus Gas van San 2003, so realistic, dus Dumbo, the Owen, so racist, dus Gamo, so tasteless, dus Five Planet Indians, so senseless, Snake, Fan, Pillar, soos Wall, soos Spear, soos Baldwin, soos Langston, soos Malcolm, soos X-Men, van third class naar first class. Dus 2008, 2010, 2013, 17, 18, 20, I'll take you down, the only road I've ever been down. Dus Bitter, Sweet, Symphony, dus Grindhouse, dus Mother's Mouse, dus Acid House, Camp in the Hoes, dus James Kalman, dus Only Fools, and Horses, dus Leicester City, 2015, 16, dus Banksy, Elephant in the Room, Exit Through the Gift Shop, gegaan vanaf die Elephant in the Room naar die Elephant and Landscape. Thank you. Baie dankie. We zijn er bijna. Het publiceren van een boek is een complex en geduldvereisende taak. Niet alleen hebben 14 mensen aan de tekst van deze publicatie gewerkt, maar er waren nog veel meer handen en goede hoofden nodig om dit proces tot een succesvol einde te brengen. Ten eerste, series editor Angélie Sens en ook directeur van dit huis, die er destijds in 2022 voor te vinden was om ons idee op te nemen als volume 3 in de series van die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Dan de geldschieters, zonder wie dit project niet gerealiseerd had kunnen worden. De Van Eerwijk Stichting in Zuid-Afrika met een gulle donatie en het potje van het Zuid-Afrika Instituut, nu opgenomen als onderdeel van de bibliotheek hier, die meebetaalde aan dit project. Ook de Universiteit van Groningen heeft een bijdrage geleverd door een studentenassistent voor een deel van het project te betalen. Daarnaast verdienen alle medewerkers van het Zuid-Afrikahuis die ons hebben geholpen bij dit project, ik zal ze heel snel noemen, Simon, Rosalie, Sabine, Jamie, Wessel en Tara, op het nippertje. Allemaal heel veel dank voor ons verzoeken om hulp op logische en vrij onmogelijke momenten. Pauline, dank je wel voor de interventies en de mediatie die jij vanuit de Tami Maniele Stichting heeft gepleegd om ons ook allerlei momenten te helpen. Thanks, Sean, for the beautiful photos of some objects you took for this publication. Alex, I don't think he's watching. Thank you very much for the layout. You did a really great job
and you responded so fast and efficiently under tremendous time pressure to our requests. Isabel helped with text corrections and bibliographic issues at a crucial moment in the process. Many thanks to you all. Thanks to the South African publishers who gave us permission to reprint covers of their books in some of the contributions. Thank you to all our authors, the authors, who accepted our invitation to contribute to this publication and who stuck with us to the end. Thank you for sharing your perspectives on difficult and complex matters with us, and for the openness and frankness with which you shared with us your own experience with how the past is commemorated as heritage in this institution. We trust that the ideas and suggestions put forward by you in this book will land in fertile soil at the Zuid-Afrikahuis to ensure the productive use of the collections of this institution in the future. Nathan and Ronalda, baie dankie for the generous sharing of your work here this afternoon and for being here at a really impossible moment. And despite all of the time pressure that everyone has been putting on you, we really appreciate it. Barbara en Andre, ek heb het dankwoord al aan jullie laten lezen en ik denk iedereen heeft zin om te gaan borrelen, dus ik hou het even heel kort. Hartelijk dank. En het was een stimulerend proces om met jullie samen te werken. En ik heb het echt serieus enorm genoten. En een laatste woord van dank aan allemaal wat hier of dankzij die online verbinding aanwesig is. Die bundel vra vir 'n leserspubliek en ek hoop van harte dat u onder die eerste sal wees om die boek onder oë te neem. Na die bijeenkomst vanmiddag sal die boek as 'n elektroniese publikasie in PDF-formaat op die webwerf van die Zuid-Afrikahuis beskikbaar wees. This is so important, so I'll repeat it in English. The publication will be available as a PDF on the website of the Zuid-Afrikahuis after this event. Now we're going to do two things. We're going to end this officially and then the live stream will stop. But then I will say one more thing and then we will go to the drinks. So enough has been said and it's time to conclude this launch. Thank you for attending the event and we look forward to continuing the work this publication is an important part of. Thanks.